गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग संकल्पेश, मृण्मयी, प्रसाद. Good morning. In our last lecture, we discussed about different transducers. Okay, different transducer, that is LVDT, linear variable differential transformer. After that, we also discuss about LDR, optocoupler, thermistor, thermocouple. These are the transducers we discussed about. Now, the last remaining transducer, that is the capacitive transducer. Okay, capacitive transducers, that one is important. That means whenever there is a variation in capacitance or wherever there is a variation in displacement or input pressure changes, electrical output electrical quantity changes. Okay, means that you know that the structure of capacitance. Are you there, all of you? Kal Prasad. Okay. Okay. Hmm. Where is Kirti, Brunmay? Are you there? Sankalp, Vedant. Brunmay. Okay. वेदांत झोपला की काय कॅमेरा ऑन करून परत? हो म्हणतोय वेदांत, बघा झोपलाय. हो ना वेदांत? कुठपर्यंत आलोय आपण वेदांत, सांग बरं. कुठलं चॅप्टर चालू आहे? ब्लर होतंय का संकल्प? नाही. इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? मग सांग वेदांत, कुठलं चॅप्टर चालू आहे आपलं? हो का? सकाळी नेटवर्क कनेक्शन थोडं पुअरच असतं. ब्लर होत आहे. व्हिडिओ क्लिअर आहे ना? थोडं डिस्कस करूया, थोडा वेळ घेऊया.
आणि आपला सिलेबस झाला. आता फ्रायडेला मी नाही घेणार लेक्चर. सिलेबस आता अगदी हार्डली वन चॅप्टर इज रिमेनिंग. One chapter from paper 1 and one chapter from paper 2. Two chapters from paper 2, little chapters. Just discuss करते, कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्सड्युसर संपवते and then we complete our lecture. आता क्लिअर आहे का? Is it clear now? Is it clear? Okay. Then let me finish the last point of this chapter, that capacitive transducer. So you know capacitive transducers. Okay. Now simple working that you know, that capacitor, there are two metallic plates. Two metal plates are there and d be the distance between the two metal plates. Is equal to epsilon 0 ak upon d. आता दिसतंय क्लिअर? हो ना, वेदांत. क्लिअर आहे ना वेदांत? तू नाही सांगितलं कुठला लेसन चालू आहे, सांग बरं आपला. इंक भरते, एक मिनिट थांबा ना. ब्लर झालंय? Is it clear now? What happened? दिसतंय का क्लिअर? ओके मृण्मयी. Now let me finish this one. थोडा इंटरनेटचा आज आय थिंक काही प्रॉब्लेम आहे का? स्लो असेल किंवा इंटेन्सिटी त्याची कमी असेल. ओके, that you know the formula for capacitance, epsilon 0 ak upon d, where epsilon 0 is the permittivity of free space having constant value 8.8 into 10 raised to minus 12. That is the constant.
is area of metal plates. Area of K is dielectric constant. Dielectric material is placed between and d be the distance between two metal plates. From the equation of capacitance, we know that C is inversely proportional to the distance between two metal plates. So see in your textbook the diagram of that capacitive transducer. On one plate of capacitor is fixed, another plate is here. Whenever external pressure is applied, that works as a diaphragm. Whenever external pressure is applied on that plate, this one is a fixed, one plate is fixed. Here the dielectric material is placed. Whenever the pressure is applied on moving plate, that the distance between two plates reduces, and whenever distance reduces, capacitance increases, and external assembly connected to some electric circuit or direct oscillator. The frequency of that oscillator changes due to the change in capacitance. Okay, and this is very sensitive transducer, means when the distance between two plates changes, there is a more change in capacitance because C is inversely proportional to D. And if in another direction force at that time means this plate is under tension, distance increases, capacitance decreases. Means in this way, input quantity is a non-electrical quantity, that is either displacement or pressure that is converted into electrical quantity at the output. This is the principle of working of capacitive transducer. Do you understand? Go through it once in your textbook. This is little chapter for supporting. If you do not get any question, able to simplify for transducers. You have to learn only 4 to 5 questions of, I think 5 to 6 questions of transducers. No numericals. And principle of working is very simple. All the basic things you already learn up to. Is it clear now? Disconnect झालं होतं परत. ठीक है, here we end the chapter transducer. In our next lecture we start new chapter, that is analog to digital converter. उद्या आपलं लेक्चर आहे दुपारी 2 ला ना, फ्रायडे at 2 o'clock. फ्रायडे उद्या 2 वाजेला आहे ना लेक्चर. आय विल ट्राय टू टेक लेक्चर. मी प्रयत्न करते ते घेण्याचा. नसलं तर मी लिंक. मॅम आपला ऑप्टो कपलर बाकी होता ना. ओके ऑप्टो कपलर मी एक्सप्लेन नाही केला का? हां, प्रसाद सांगते बघ. ऑप्टो कपलर ऑलरेडी आपलं शिकवणं झालेलं आहे. ऑप्टो कपलर मीन्स वन डिव्हाइस इज photodiode. Here your photodiode, here your LED, light emitting diode. Sorry, here your light emitting diode and here your photodiode. Okay, what is the principle of working of LED light emitting diode? Input energy is electrical energy and output energy is the light energy. And that light emitted by that LED fall on a photodiode. What is the principle of working of photodiode? Input energy is light energy and output energy is electrical energy. That electrical energy is again provided to that LED. So that light coupling, one device means LED having, listen carefully. लाउडस्पीकर नाहीये, सिलेबस मधनं ओमिटेड आहे. मी जेवढं शिकवलं तर तेवढंच आहे. परत एकदा डिस्कनेक्ट झालं. आता क्लिअर आहे? ऐकू येत आहे? इज इट क्लिअर?
Prasad, are you listening? Yes. एकदा प्रत्यक्ष भेटू त्यावेळी सिलेबस परत एकदा मी मार्क करून, पण मी शिकवलेले सगळे टॉपिक्स आहेत, स्किप केलेले टॉपिक्स नाहीत. ओके. सो ऑप्टो कपलर मीन्स लाईट रेजची कपलिंग होतं की नाही. पहिल्या एलईडी लाईट इमिटिंग डायोडचा इनपुट एनर्जी काय असते? एलईडी लाईट इमिटिंग डायोड. त्याच्या नावावरूनच कळतं की आउटपुट एनर्जी ही लाईट एनर्जी आहे आणि इनपुटला काय असणार आहे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इंटू लाईट एनर्जी. मग तो लाईट कुठल्या डायोड असा त्याच्या समोर कुठला डायोड ठेवलेला असणार आहे? फोटो डायोड. फोटो डायोड लाईट पडणार आणि मग त्या फोटो डायोडची इनपुट एनर्जी काय असणार आहे? लाईट एनर्जी. आणि आउटपुटला तो काय देणार? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मीन्स व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ वर्किंग ऑफ दॅट फोटो डायोड? Light energy is converted into electrical energy. So the combination of that LED and photodiode is termed as optocoupler. Do you understand, Prasad? आणि ऑप्टोकपलरचा यूज कुठे होतो? एलईडी आणि फोटोडायोडच्या मध्ये ऑब्जेक्ट काउंटिंग साठी कन्व्हेअर बेल्ट असणार. कन्व्हेअर बेल्ट वरनं कंटिन्युअस ऑब्जेक्ट जात राहणार. Whenever object is there, that light by LED is interrupted and light will not fall on photodiode, so there is no electrical signal at that time. That photodiode assembly is connected to counter system. At that time it counts 1. Okay. And whenever there is no object, at that time light directly fall on photodiode and that counter does not get any signal. At that time it does not count. Whenever one object interrupts that light of LED, that counter system counts 1. So that optocoupler used in a, for example, it is used in object counting. Okay. So these are the contents of our transducer chapter. So what is transducer? What is the difference between active and passive transducers? Then how that different transducers are classified. A classification of transducers. That is temperature transducers, voltage and current transducer, displacement pressure transducers. Okay, these are the different transducers. Capacitive transducers, resistive transducer, that one is the classification of transducers. These are the introductory question on this chapter, right? Introduction मध्ये काय? Definition of transducer, difference between active and passive transducers, and classifications of transducers. After that we start actual studying transducers. First one is the thermistor, temperature dependent resistor. After that, piezoelectric transducers. Piezoelectric transducer, that is the second one. Third one is the LDR, light dependent resistance. Piezoelectric is active transducer. Thermistor is a passive transducer. Then third one, LDR, light dependent resistance, that is also passive transducer. After that we studied LVDT, linear variable differential transformer, that is also passive transducers. After LVDT we studied which one? Directly capacitive, I think, capacitive transducers. These are the different transducers you have to study for board exam. प्रसाद तुम्हाला आठवण नाही हा, देते मी की पॉसिबल लगेचच त्या नोट आपल्या पर्सनल आपल्या ग्रुपवर टाकते. एक चार्ट जो म्हणाली मी आहे ट्रान्सड्यूसरचा, दॅट यू हॅव टू लर्न. दॅट वन इज अ सफिशियंट. ट्रान्सड्यूसर बद्दल एवढेच. आणि त्या चार्ट मधनं जे नाहीये ते स्किप करा किंवा मीच ते करून देते. आणि नेक्स्ट लेक्चर ऍक्च्युली मला आताच स्टार्ट करायचं होतं, पण आज नेटचा खूप इश्यू होतो आहे, नेट ब्लर होतोय सारखं. मग उद्या जर लेक्चर झालं, उद्या लेक्चर 2 वाजेला आहे. जर मला उद्या एक काहीतरी आहे. ओके, आता मी टाकते. शक्यतो आता लगेच, आता लेक्चर असंही आपलं कम्प्लीट टायमिंग नाही होते ना, पूर्ण वेळ नाही होते. मी देते तुम्हाला लगेच नोट्स. उद्या मी प्रयत्न करेलच लेक्चर घ्यायचा 2 to 3, आणि जर झालं नाही तर नेक्स्ट वीकलाच होईल लेक्चर. ओके, ठीक आहे. टिल देन बाय 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 बाय. ओके.